In nature, evolution is a natural process of gene modification to adapt to changing environmental conditions. Genome editing, however, is an artificial technology developed by science to allow directional and intentional influence on the original genetic structure. Besides improving agricultural values of products, this technology has also enriched the natural genetic diversity. However, the possible human application of genome editing is still very much controversial. Is it really ethical to edit the genes of humans? CRISPR-Cas9 có nghĩa là gì về mặt kỹ thuật? Thì là người ta sẽ làm cho cái gen mà chúng ta muốn nó trở thành đang ở trạng thái active trở thành inactive, thì chúng ta knock down của nó bằng cách sử dụng cái guide RNA để tiến hành và dẫn một cái phức hợp để làm cho cái gen nó có thể làm sai lầm trước khi mà nó đưa vào cái phiên bản. So, what are the current applications of CRISPR-Cas9? It is used for genome editing, screening, mediation of chromatin immunoprecipitation, transcriptional activation and repression, epigenetic editing, and live imaging of DNA and mRNA. Other therapeutic applications are also being developed. How is genome editing applied in Vietnam? Riêng với lại các nhà khoa học Việt Nam thì tại trong nước thì hiện nay chúng ta cũng chưa thực sự có nhiều các cái công trình về genome editing. Ở phía Bắc của mình thì hiện nay ở bên Viện Di truyền Nông nghiệp đang có một cái chương trình đề tài về công nghệ genome editing chỉnh sửa ở trên cây sắn. Ở đơn vị đào tạo và giáo dục nghiên cứu khoa học, ví dụ như là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cụ thể là khoa công nghệ sinh học của mình, thì bọn mình cũng có từng bước xây dựng để xem phù hợp với các điều kiện cụ thể Việt Nam về cái quy trình công nghệ chỉnh sửa genome ở trên cây cà chua. Và khi trồng trái vụ như vậy thì cái giá trị của cà chua nó tăng lên rất nhiều lần. Ví dụ chính là cái vụ này vụ đông này thì cái năng suất cà chua nó rơi vào khoảng độ 60 tấn đến 70 tấn trên 1 hectare, nhưng cái giá bán nó chỉ khoảng độ 5 đến 7 nghìn một kg thôi. Nhưng trong điều kiện xuân hè kia có thể nó thấp hơn một chút, nhưng cái giá của nó lên 20 nghìn một kg. Chính vì vậy tạo quả cà chua trong cái điều kiện trái vụ thì giá trị tăng cao hơn. Another ongoing project is the research on using CRISPR-Cas9 system to improve the Vietnamese cow, which is widely known as bovine Vietnam, to be specialized serving beef. By using CRISPR-Cas9, the scientists from Vietnam National University of Agriculture succeeded on increasing the muscle mass by at least 15% after 12 months. There are three main positive impacts of CRISPR-Cas9. To begin with, it creates disease-resistant implants by enabling precise targeted genome modifications. As a result, new methods for genetic improvements of plant resistant to bacterial, fungal, and viral diseases are developed while resistant breeding is accelerated to create supercrops. Next, CRISPR-Cas9 can be used for targeting improvement of traits to enhance crop productivity and resilience to climate change. Last but not least, thanks to better crop productivities, more products will be available for export, thus boosting the democratization of agriculture, biotechnology, and eventually the economy. However, is CRISPR-Cas9 as perfect as we have expected? Every coin has two sides, and negative impacts are inevitable, especially for a relatively sensitive technology like gene editing. At the moment, CRISPR-Cas9 has not been proven to be 100% safe for use in human and plants, with concerns regarding biosafety and biosecurity. Gene editing may result in unwanted, off-target heritable genetic changes, which could lead to long-term risk in a clinical context. Another potential threat is the possibility of biological attacks. Gene editing can be utilized to genetically engineer bacteria or viruses to be used in biological attacks against humans or to cause widespread crop damage. Finally, many bioethicists and disability scholars are concerned that the power to edit genes will encourage a less diverse ecosystem,
as all plants are modified to meet humans' needs. So, how might CRISPR-Cas9 change the concept of being human in the future? Ethical dilemma should be taken into account, as the cost of germline genome editing may lead to social inequality. Children born in unprivileged families are likely to suffer from an unfair advantage in terms of various characteristics, such as intelligence and physical state, compared to privileged children. The limits of development should also be considered. Should genome engineering be restricted to avoid genetic disease, or might it be justified for genetic enhancement? Where are the limits on the possible or permissible, given us infrared vision or tolerance to extreme cold or the ability to photosynthesize? And what would such uses mean for the status of people with existing genetic diseases or impairments if these are edited out of future generations?